So a big thank you to Guillaume Alvarez, speaking to Mehdi Lesoued, our opening race winner of the 2024 Iame Euro Cup here at Le Mans. Let's take you through the grid for Heat 2, Groups A versus D for X30 Senior. The overall fastest driver in qualifying this morning, Clovis Nogahoid, will line up on pole position. Alongside him will be Pantano Racing Team's Andy Rattel. Marc Lopiclo and Clément Outron will be on row 2. Joseph Smith and Hugo Jalad will be on row number 3. Then Stéphane Quinard and Maxime Blanchimin, row 4. Aaron Ferrazano and Milan Marczak round out the top 10. Clément Massot and Alistair Cresswell round out the top 6 rows ahead of Iliano Couture and Christopher Bingham. Hugo Brun and Knut Nielsen, row 8. Row 9, Johan Renault and then Luca Montebello. Completing the top 20, it's Kevin Lantinga and Jolin Hakamier. Mathis Parlant and Yannick Martin round out row 11. Reece Newburn and Louis Pret, row number 12. Leo Robinson and Maxime Jean round out row 13. Angelo Mili and Noam Puyol on row 14. Julien Camara, Joan Soulier, Thomas Senenclose, Luca Morillon, Christopher Starr, Noah Fuchs, and then Sam Balota round out the 35-strong grid. Balota unfortunately excluded post-qualifying this morning. So we've already had one race winner here today at Le Mans. And of course, the seniors will be in action again a little bit later on. They'll have a total of 5 heats. So making up the biggest grid, 103 drivers in total, 10 minutes on the timer, plus an additional lap here at the Le Mans International Karting Circuit. So the drivers are into the tram lines, red lights on the gantry, and Heat 2 gets underway right now. Good start by Nogahoid as they lead their way into the turn 1 opportunity, as moment there for Andy Rattel, forced a little bit wide into the opening couple of corners. And the Frenchman, a little bit of a slight coming together through into turn 4, the 90 right on the infield technical part of this circuit. But Nogahoid leads the way. Second, just trying to keep an eye out for the numbers. It might be either Marc Lopiclo or Clément Outron is probably a little bit further back. It is Clément Outron who has dropped down the order. But through onto the back stretch, Nogahoid leads the way. Rattel second. Outron might be in third, but we're going to see as they come through into the final complex. Here at the opening tour of this second heat here at Le Mans. And out of the final corner they go. Leading the way after the opening lap, it's Clovis Nogahoid, Lopiclo, Rattel, Smith, Jalad, Marczak, Outron down to 7th ahead of Quinard, Ferrazano and Clément Massot. Round out the top 10 as they head into this fast-paced 90-degree right-hander here at turn 4. You've got to have severe commitment through there, Guillaume. Yeah, definitely so. And so far, so good for Clovis Nogahoid, who took advantage from pole position. Excellent début d'épreuve donc pour Clovis. Comme Marcus Louzieux lors de la manche précédente, eh bien la pole position s'est avérée profitable pour celui qui est encore le leader pour l'instant. Je dis encore, puisque rien n'est jamais joué avant le drapeau à damier. On ne le sait que trop bien en karting plus qu'ailleurs. Mais pour l'instant, Clovis Nogahoid, l'un des pilotes les plus rapides, le poleman de la catégorie senior, pas le pilote le plus rapide de la matinée en qualification, puisque c'est revenu à l'Una Claire de la Ladies Cup pour quelques centièmes, quelques millièmes de seconde même. La belle performance toutefois à souligner. Marc Lopicolo en deuxième position, Andy Rattel, le fer de lance du team Pantano Racing, en troisième place, sous la pression de Jerry Smith et Hugo Jalal, la top 5. Dans un mouchoir de poche pour l'instant, dans ce début de deuxième manche qualificative. Et ça peut venir de tous les côtés à ce niveau-là. Vous voyez d'ailleurs les pilotes qui s'engagent dans le deuxième secteur du tracé du karting international du Mans. Le deuxième secteur, donc le plus sinueux, le plus technique. Là où la différence peut se faire aussi, c'est à partir du moment où vous sortez bien de la chicane dans le banking, ça conditionne tout le début de la ligne droite de retour, le long des deux chaînes que vous allez voir brièvement sur la droite de votre image. Et attention, Andy Rattel, très bonne inspiration, il prend la corde et chip la deuxième place à Marc Lopicolo, le pilote du team PB Car, donc il doit s'avouer vaincu. Andy Rattel qui passe en deuxième position. Maintenant, toute la question est... Oui. Et c'est Hugo Jalad là-bas qui va jouer, on va dire, un petit peu
la poudre d'escampette. Là-bas, je ne sais pas bien ce qui s'est passé. Il va falloir peut-être qu'on revoie, mon cher Alex. It was Joseph Smith that ended up going wide because voilà. Hugo Jalad dived up the inside. So Bien they're vu. both teammates. I am currently on below to watch. He's up 13 spots from last. He's now 22nd. So Sam Balota has got the bit between the teeth. Of course, he'll be more than fired up after what happened post qualifying. But Clément Outron, fastest lap of the race. Andy Rettel chasing down Nugo Hoyed for the race lead, has just set the opening sector purple. 6 minutes and 40 seconds plus an additional lap here in this second X30 senior qualifying heat. There is a lot of kilometres that will be covered over the course of the race weekend. And more to the point, Hugo Jalad, the leading victory lane kart in this race, the 365 running P4 at the moment, up 2 spots from 6 on the grid, has about an 8/10 of a second disadvantage that he needs to close on to Marco Piccolo, who's gone purple in sector 3. Jalad's gone purple in sector 2. Rattel is on a mission and wanting to get one through. He did a really good job getting through on Lo Piccolo down into the left-hander off of the back straightaway. So again, it's a case of when you pull the trigger, and Rattel, and also the funny thing is when I saw Andy Rattel's name in there, and then I saw Jean-Laurent Hakamier, I've seen those two battle together in minis back in 2019, and I thought, oh, that's quite interesting that you've got Andy Rattel, and he's a lot further ahead of a man who we used to race against in the mini categories, and they've gone up in the same progressive space. But Nugo Hoyed at the moment is holding on very, very nicely to that race lead. Effectivement, le pilote français là au volant du châssis Red Speed du team de Johan Renault. Johan Renault que l'on verra en piste également dans la catégorie senior. Team manager évidemment très connu à l'échelon du karting tricolore. Clovis Nugo Hoyed qui a évolué il n'y a pas si longtemps d'ailleurs sous les couleurs d'un autre team français reconnu de plus en plus. C'est Victory Lane bien sûr à la fois en catégorie X30 et aussi dans d'autres compétitions à l'échelon international. Mais Nugo Hoyed qui semble avoir trouvé en tout cas les bons réglages dans l'entame de ce week-end. Il faut dire que tous les pilotes ici au Mans ont bénéficié de 3 jours et demi de roulage avant les séances qualificatives de cet après-midi, de ce matin devrais-je dire. Donc certainement tout le temps nécessaire pour appréhender les challenges du tracé Monceau, pour vraiment mettre le doigt. Et attention à la corde, superbe attaque, et Marc Lo Piccolo sur Andy Rattel, ça a tenté de passer et c'est passé pour Marc Lo Piccolo qui reprend la deuxième position. Andy Rattel, c'est le genre de dépassement qu'on adore voir au Mans, vous l'aurez déjà senti, les opportunités elles sont nombreuses sur le tracé du karting international du Mans, que ce soit dans le virage numéro 1, dans le secteur de l'infield, au niveau du banking, juste avant la chicane. Mais cette chicane justement, parlons-en, c'est toujours un petit peu qui tout double, puisque non seulement vous imposez dans ce virage, certes serré, eh bien peut, en quelque sorte, puisque une bonne sortie de chicane, devrait dire, conditionne tout le retour de la ligne droite et vous permet de prendre l'avantage éventuellement au virage numéro 1 avec l'aspiration. Mais prendre l'avantage à la chicane, ça peut aussi vous pénaliser en termes de sortie de courbe et permettre à votre adversaire de contre-attaquer. Ça n'a pas été le cas. Ici, Marco Piccolo a superbement géré la manœuvre. Andy Rattel n'a pas été en mesure de lui renvoyer la monnaie. Ça va peut-être se profiler, puisqu'il reste un peu moins de 4 minutes et un tour. Vous l'aurez compris, dès que le chrono arrive à 0, eh bien, si nous sommes sur un tour entamé, c'est l'avant-dernier, et puis un tour supplémentaire. Mais voilà, 4 pilotes dans la même image, un avantage toujours de Clovis Nugo Hoyed, 2 petits dixièmes d'avance, mon cher Alex, à ce stade. Ce n'est guère assez, malheureusement pour Clovis, pour vraiment se relâcher en tête, puisque la pression est toujours très haute venant de Marc Lo Piccolo, qui est donc son nouveau poursuivant. Oui, Hugo Jalad, that's a great move up the inside of Andy Rattel. That was through T5. In the meantime, behind them, Aaron Ferrazzano has got past Clément Outron for 5th place. So expect the peloton at the top end of this field to start increasing in numbers. Behind Outron is Joseph Smith, Milan Magzak, Hugo Brun, Kevin Lantinga up 9 spots. The Dutchman flying up the order from 19th on the grid. Sam Balota now halfway through the field with just under 3 minutes to go. He started 35th and last. He is now 18th and is climbing closer and closer to Johan Renault, the number 219. But Hugo Jalad looks very, very racy here behind Lo Piccolo. Got very, very deep on the brakes, and you can see he's lining up a possible opportunity. Not through turn 5, however. Now through into 6 and 7, now into the left-hander here at 8 before the slight chicane we have here going into towards turn number 10. But Nugo Hoyed has been able to weather the storm so far, but Jalad tries to go up the inside, nearly interlock wheels. Oh, careful, boys, careful.
And down the back straight they go. Gillard to the inside and through, up for second. Now he can start running and clawing in that gap, reel in Nugahoid for the race lead. But don't count out Lopiccolo or Rattel yet. Bien joué de la part de Hugo Jalad, en effet. C'est quelque chose qu'on a encore rarement vu aussi à ce stade. Ce n'est que la deuxième course, vous me direz, mais tenter de prendre l'avantage à l'intérieur du banking, sachant que c'est certes un virage assez long, avec un radius assez long, évidemment assez étendu, mais avec 2 points de corde en quelque sorte, mais parvenir à s'immiscer dans un trou de souris comme Hugo Jalad a tenté de le faire, c'est quelque chose que j'avais encore rarement vu ici au Mans. Comme quoi, ça montre bien la détermination dans le chef du pilote Victory Lane, qui se glisse en deuxième position. Heureusement pour lui, il est parvenu à quand même conserver une sortie de courbe et un rythme assez soutenu pour prendre l'aspiration. Parce que à cet endroit-là, justement, où il a tenté de doubler, ça aurait pu soit se terminer mal ou alors vraiment compromettre sa vitesse en entrée de ligne droite, comme on est ici pour l'instant. Clovis Noguereid qui suit donc 6 dixièmes d'avance le leader. Hugo Jalad désormais 2. Marco Lopiccolo qui a pris l'avantage sur Andy Rattel. Nous avons Aaron Ferrazzano, 4 places de remontée jusque dans le top 5 pour l'ancien champion de la Iame Series Benelux en junior et qui tâte maintenant de la monoplace, alors qu'à la corde du virage numéro 1 sur le pilote télécarte, c'est Joseph Smith qui a pris l'avantage sur Clément Autran, le pilote français, aussi un ancien champion la catégorie junior avec VDK en 2021 si je ne m'abuse, 2020 je pense si ma mémoire ne me fait pas défaut. Mais Clément Autran un petit peu sur un faux rythme en quelque sorte, certainement pas le début d'entame, le début du week-end qu'il aurait espéré. Il a perdu une place au profit de Joseph Smith qu'on a vu tout à l'heure aller jouer très large en sortie de courbe. On a bien cru un moment qu'il allait finir dans le mur, mais heureusement il semble avoir repris un petit peu des couleurs cette fin de course. I think at the end of the day, if you could brave it on the curbing, but in dry weather conditions, it's fine. In wet weather conditions, completely different kettle of fish to sort of comprehend. But Joseph Smith has been setting purple lap after purple lap as we go on to the penultimate lap. Clovis Noguereid now being closed in just over a quarter of a second. New fastest lap by Hugo Jalad in second place, and now is really starting to up the ante and now closing in metre by metre on Noguereid. Timer has now officially expired. Next time around will be on the last lap of the race. So Jalad has got to pick his spot and make that opportunity work in his favour. At the moment, he's not quite with Noguereid at the moment, but if he gets a good run out of this hairpin, now into the right-hander, onto the back stretch for the penultimate time, it is going to be a case of, does he have the slipstream? Does he have the waft? And that means, does he have the engine speed? And look how close he is. Noguereid starting to close in. As Guillaume, we head on to the final lap of this heat. Et on est parti effectivement, la pression va être intense sur les épaules du jeune pilote français, vainqueur cette saison de la Iame Series France à la corde, et ça passe pour Hugo Jalad. Quel rythme de la part du pilote Victory Lane, la contre-attaque de la passe de Noguereid, c'était attendu, c'était un premier pari, il était risqué, mais Noguereid a parfaitement répondu, il le sentait venir certainement de la part d'Hugo Jalad qui le sentait vraiment grossir dans ses rétros. Est-ce que Hugo Jalad va pouvoir peut-être répliquer dans ce dernier tour? Mais Noguereid a bel et bien démontré à nouveau. Je ne mange pas de ce pain, mon cher ami. Tu as failli m'avoir, mais j'étais là pour répondre. Le banking, il n'y aura plus énormément d'opportunités pour éventuellement aller chercher cette victoire. Yes, indeed. Hugo Jalad went through and Clovis Noguereid had his number. Now heading down into the final couple of corners here at Heat 2, X30 Senior A versus D. Well, Lopiccolo might start to close on in the dying seconds of this race, but out of the final corner, it's going to be the run to the line. Clovis Noguereid wins the race by 61 thousandths of a second. Ahead of Hugo Jalad, Marc Lopiccolo, Andy Rattel rounding out the top 4, covered by 3.5 tenths. That is intense. Then Aaron Ferrazzano, Joseph Smith, Clément Autran, Milan Marczak, Hugo Brun and Kevin Lantinga round out the top 10 in the provisional results of this second heat of the weekend. Iliano Couture, Alistair Cresswell, Maxime Blanchimin, Thierry Quinard, Clément Massot, Johan Renault and Sam Balota round out the top 17. Balota made up 18 positions in that race. Claude Nielsen, Rhys Newburn and Luca Montebello round out the top 20. Mathis Ballon, Jolin Racamier, Leo Robinson, Noam Puyol, Louis Pret, Maxime Jean, Gillian Camara, Angelo Milli, Thomas Seneclus. Then we've got Christopher Bingham, Luca Morillon, Noah Fuchs, and then we've got Christopher Starr, Yannis Martin and Jean Soulier rounding out the 35 strong grid.